Assalamu alaikum, everyone. Thank you so much for joining the webinar today. Well, this was in a short notice that we have transferred from a seminar offline event to an online event. But I would like to thank all of our participants to join in a short notice. This webinar is on directional protection in power system and measurement unnecessity in high voltage laboratories. Uncertainty. I would like to thank our keynote speaker, Dr. Asif Islam, for joining in, and also unless of his health condition, he has agreed to continue with this session. So we are really thankful for that. Before starting the session, I would like to briefly discuss the today's topic so that it will be better for us to understand the session. Today's topic is about power system protection equipment that has played a basic role in detection of electric field and has disconnected that part of the network in which the fault occurs, limiting the size of the disconnected section as far as possible. Directional protection enables better discrimination of the faulty parts of the network that with overcurrent protection. In the first part of this technical session, the structural and operational principles of automatic circuit recloser (ARC) will be discussed, and followed by that, a brief review of the simple directional protection, the latest features of this modern power industry will be highlighted. The focus of the talk will be on polarization voltage, operating current, forward and reverse operating zone, determination of directional over current, negative phase sequence, and sorry. The second part of this session will discuss about the uncertainty or measures of high voltage and associated testing will be discussed in the context. Major type of source, type A and type B, are necessities and their evaluation techniques will be summarized. The calculation process of combining unnecessity and expressing the expended unnecessity with different confidence level will be discussed. Before I call the keynote speaker for his speech, I would like to introduce him a little to the audience. Dr. Asif Hassan has received his BSc and MSc degree in electrical engineering from BUET in 2009 and 2012 respectively. He has completed his PhD from University of Queensland, Australia in 2017. Currently, he is working as a test and evaluation quality manager at Boeing Test Facilities, Boeing, Australia. Previously, he has worked as test engineer, high voltage lab, test engineer, power system protection, and R&D engineer at Noja Power, Australia. In Bangladesh, Dr. Asif has worked as an R&D and testing engineer at Energy Pack Limited, and as an assistant engineer in Power Grid Company of Bangladesh, PGCB Limited. Sir, thank you so much for coming. And now I would like to give the floor to you so that you can start the session and continue with your speech, sir. Hello. Thank you very much for your time and such a nice introduction. I'm really overwhelmed with that.
Dear audience, you have got a brief introduction of me. So I'm not going to spend much time on the first slide describing me again. On the left side, you can see a couple of photographs of the facility where I work. On the left top, that's basically our head office at Seattle. And the middle two photograph, that's the facility where I work for. So the second picture is a battle communication system being manufactured in our facility. And the third one is inside an electromagnetic interference chamber, which is one of the major tests I conduct at Boeing. The last photograph, it's a very popular and anonymous photograph of any aircraft industry. Whether you know or not, whenever you throw any missile to an aircraft, normally an aircraft from their side, they try to misguide the missile, just throwing many flares just to misguide the missile. And the fourth figure, what you are seeing, basically that's being thrown from a Boeing bomber. Yep. So from my educational background, I did my bachelor's and master's in electrical engineering from Kuwait, and my PhD in the University of Queensland. On the right side, pardon me, you can see a couple of photographs from the high voltage laboratory where I conducted my PhD experimental things. Professional expertise, I'm explaining a bit more. So basically adding to what Dr. Mazida said. My career started at Energy Pack Engineering Limited as a production and test engineer of power transformers. Again, on the right side, you can see a couple of projects where I worked directly. So Energy Pack is the largest power equipment manufacturing industry in Bangladesh. They're basically the manufacturer of power and distribution transformers, circuit breakers, isolators, high voltage and low voltage switch gears. So basically at this moment, they are capable of completing a full turnkey project in power system substation. And the photographs you are seeing, they are basically in different parts of Bangladesh, where I directly work as a test and commissioning engineer. Pardon me, I'm not basically in a very good healthy condition. Then from Energy Pack, I basically switched to Power Grid Company of Bangladesh, which is the National Power Transmission Authority. And there I worked as a substation design engineer. From Power Grid Company, basically I got my scholarship to do PhD at the University of Queensland, and my research was fully collaborated with the leading switchgear manufacturing industry in Australia, known as Noja Power Limited. So during my PhD, my work was mostly focused on arcing experimentation. So the primary work was focused on simulation of load current switching transient recovery voltage, basically the electrical stress created by the network when an interruption happens inside a switch gear. That means circuit breaker or load break switch or automatic circuitry closer. And then mathematical modeling of electric arc, high current experimentation on spring-based multi-break switch, and a different type of DC arc experimentation using axial magnetic field. That was part of my PhD. When basically I finished my PhD project, then I got permanent position at the very same industry, but this time my role changed a bit. I was appointed there as a test engineer of power system protection. So mostly my work responsibility was tertiary, secondary,
and primary injection test of different switch gears. The protection algorithms and features available in Noja Power switchgear is traditional overcurrent, arc fault, sensitive arc fault, negative phase sequence, different type of sag and swell, different type of fault locator system, over and under voltage, over and under frequency, admittance protection, directional protection, blah, blah, blah. And they are all provided under the relay 10, relay 15, and relay 20 of automatic circuit recloser. On top of that, we had different provision of peer-to-peer communication, grid automation, scatter control, different type of cyber security features like IC 6870 dash 101 and dash 104 extension, different type of DNP3 communication protocol. And also my responsibility was testing the functionality of manufactured relays and SIM. SIM stands for switchgear interfacing module. So I was just talking about RC10, RC15, and 20. That basically stands for recloser control. So wherever I will use RC, that will basically indicate recloser control. And then I worked again in the same industry as a test engineer of a high voltage laboratory, because they were expanding their high voltage facility and they were looking for expert high voltage engineer in their existing employee lineup. And they found, okay, I have some decent background of working in high voltage sector in Bangladesh. So basically I was an auto choice to develop the high voltage laboratory and get this laboratory accredited to ISO 70 or 25. In Noja Power's high voltage laboratory, I got experience of conducting full basic installation tests like lightning impulse, power frequency, partial discharge, different type of environmental and mechanical operation tests, different type of temperature rise test, bushing cantilever withstand, salt box chamber, this type of test. And after conducting these tests as per corresponding IEC, IEEE, and Russian standard, it was also my responsibility to prepare the type test reports and calibration certificates. And then finally from Noja Power, I moved to Boeing, where currently I'm working as a test and evaluation quality manager of BTF. And BTF stands for Boeing Test Facility. It's located at Wackle, Brisbane. And my work responsibility is mainly focused on quality assurance of different type of electrical, mechanical, and environment tests done at BTF. Just to make sure, can you hear me smoothly? Anyone, Yes, please sir. respond. Yes, thank you Yes, very sir, we much. can hear. Yes, thanks for your confirmation. Major research project I have worked in my life. The first one is my PhD research project, which is current interruption properties of air in atmospheric pressure. That was done in UQ high voltage laboratory, followed by this one. So this is a very nice project that's basically known as vacuum interrupted solid dielectric insulation based load break switch, popularly known as VC switch. So it's a unique type of product. We claim that this is the first vacuum interrupted dielectric insulation based load break switch in the world, which we developed and marketized from Noja Power. So basically, although I'm a PhD, but I'm not a traditional academic. My major portion of career has been spent in industry. So I'm basically an industrial level researcher. So my publication profile is not that rich, but I had experience of working in several product development.
and this is one of them. This VC switch, load break switch 15, 16, 800 series that was basically developed during the time period of 2014 to 2017. And my experimentation results were implemented in this product development. Due to confidentiality issue, we couldn't publish any research paper out of that. But this product we developed successfully, type tested at Kima Laboratories, Netherlands, and that's been sent in production line, and it's already under use by several country power transmission and distribution authority. This was another very interesting project I worked in. So basically, in Australia, we follow IEEE standard, um, being an English background country. So basically, IEEE and IEC standards are followed for testing and manufacturing at Georgia Power. But we had at that time a good market in Russia also, and the Russians basically follow their own standard, which is known as GOST. So there is some significant difference in testing guideline of GOST and IEC. So the Russian customers, they came up with their own requirement of testing, and we had to make some change in our product, and we had to test it in environment chamber, and we had to set up a system to uh, communicate with the load break switch inside the environment chamber from outside the chamber. So we had to prepare the interfacing system so that we can record the full traveling situation of the recloser's actuator, and we can prepare our test report. So this was another very interesting project. We successfully completed that, submitted our result to the Russian customers, and they were really pleased with the result. As a result, we got a good tender from them. And this is the last project I'm going to explain a bit about, because the topic we are going to discuss today, that's coming from this project basically. So it was a combined project between Australian Renewable Energy Agency ARENA and Georgia Power, and the research partner was the University of Queensland, Deakin University, and as the owner of the generated data, the research partners were also Australian network provider, AusNet Service and Energy Queensland. So basically, we a couple of PhDs worked together to implement this, to develop this product and implement it successfully. So it started in 2017, but it's still running. You can basically see on the right side the list of PhDs who worked to complete this project successfully. A couple of them are from Australia. We have also PhD from National University of Singapore. And the topic we are going to discuss today is directional protection. And we implemented the latest features of directional protection in our recloser controller in this project. Okay, so our topic today is directional protection, and it's one of the protection features provided in an automatic circuit recloser. So basically, here you can see the overall view of an automatic circuit recloser, ACR. So it has basically two parts. There is an external part, the tank, you can see in the bottom, and there is a box, which is basically the control system, and it's sometimes placed in the substation, sometimes it's placed in the same pole, just a bit under the tank. So in the next figure, you can see how basically ACR, the automatic circuit reclosers, are installed in the distribution system.
So the tank is there on top, connected to the wires, and in the bottom, in the same pole, you can see the control panel, which is basically known as RC, recloser controller. So this is a functional diagram of an automatic circuit closer. So on the left side, the box you can see, that's basically the tank, which is connected to the distribution line. So there is PT and CT, that means current transformer and voltage transformer, to sense the voltage and current from the network. And this information then through control cable comes to the SIM. You can see in the diagram that the information from the CT and the CVT is coming to the SIM on the right side, which stands for switchgear interfacing module. So this SIM, or the switchgear interfacing module, is basically a bank of a bank of capacitors. So this thing basically forward the voltage and current information to the relay, and a relay is basically the brain of a recloser. So the relay, based on the set algorithm, that decides which protection scheme to activate. So the overcurrent, arcfall, negative phase sequence, directional protection, all type of protection algorithms are basically set in the relay. So based on the received current and voltage data, the relay decides which protection algorithm to activate. And then after deciding, it basically sends a signal back to the SIM, and then SIM, based on its capacitance, discharge, and charge, basically from capacitance discharge, activates the trip coil. Again, back on the left side of the diagram, it basically energizes the trip and close coil of the tank, and then it basically completes the interruption. So you can see on the left side box a vacuum interrupter. So when this trip coil will activate, then this vacuum interrupter will complete the interruption. Whereas when you will energize the close coil, the vacuum interrupter will close the line. So basically energizing this trip and close coil, we are doing the interruption in the line. And that's basically done with the combination of relay and SIM. Again, the key components of a recloser. So inside the recloser controller, you can see this is the SIM, the switchgear interfacing module, and under it there is the relay. So basically all the protection algorithm, including our discussion topic, directional protection that works from here. To run this overall system, we need a power supply with a backup battery, and all these things are here, power supply module. And on top of the recloser controller, this is basically the display panel, from where you can select your required protection algorithm, and you can set your own settings. This is the relay. I said again, this is the think tank or the brain of an automatic circuit recloser, and all the protection algorithms are basically inserted here. So now we are moving to compensated and isolated neutral arc fault or sensitive arc fault directional protection discussion. So do you have some basic idea about an isolated neutral system and a compensated neutral system? Any one of you? Hi, can you hear me? Hello?
I can hear you, but I'm not sure about other people. Okay, at least Okay, I'm online. No worries. Yes, you can continue, please. yes, I'm continuing. Okay. So this is basically the simple diagram of a compensated and isolated neutral system. So you can see this is a simple diagram of a distribution system. This is a Y-type distribution system. And here, when the neutral, that means the endpoint, when it's not connected to the ground at all, that's basically known as isolated neutral system. So due to line capacitance, whenever there is a fault happening here, then the fault current is basically 90-degree in phase with the supply voltage. And on the right side, you can see a compensated neutral system. That means inductor bank or a Peterson coil is connected to the neutral and it's connected to the ground. So it's basically compensating the line capacitance. And when this type of network is provided, then the fault current is basically in phase with the voltage. So these two basic things we have to keep in mind for the next discussion. So for the background of directional protection, I am basically lending a couple of theoretical slides from YouTube Power System Protection course, where you can see that two interrupters or switch gears are provided, P1 and P2, and faults are happening at two locations, F1 and F2. So basically, for traditional system, if it's not a directional protection, that means if it's not a non-directional protection, then simply we can say that uh, this relay will block any fault at the point of P1, while it will trip for a fault at P2. That means it's completely unidirectional. It's depending on the magnitude of the fault current, but it's basically not considering the direction of fault current flow, for which we basically need the directional protection scheme. So this is the theoretical directional relay characteristics, where we have a simple block zone and we have a trip zone. So if the fault current is within this block zone, then the interrupter or the recloser will not operate. Okay, it will block the opening. Whereas if the fault current is within the trip zone, in that case, it will simply break the network. That means it will do an interruption. So this is very simple theory, which we can see in the textbooks. So you will find the textbook covers up to this point, up to this diagram. But in industry, this feature is more advanced, what that we are going to discuss today. So basically, for directional protection, we have to keep in mind that to operate a relay, we need a polarizing voltage and an operating current. So these two parameters we need to operate a switch gear, a polarizing voltage and an operating current. The most common mistakes the students do or the fresh graduate engineers do in the real field is they mix the system voltage and system current with the polarizing voltage and operating current. So basically, the system voltage is not the polarizing voltage, and the system current is not the operating current. So these two set of parameters are completely different from those two set of parameters. From the line, we sense the system voltage and system current, and then um, we have to calculate the positive, negative, and zero sequence components of the system voltage and system current. If we use directional overcurrent element, then the positive sequence voltage and current will be considered as the polarizing voltage and operating current. If we activate the negative phase sequence element, then the negative sequence voltage and current from the system
will be considered as polarizing voltage and operating current. And at the end, if we activate the arc fault or sensitive arc fault system, then the zero sequence voltage and zero sequence current will become the polarizing voltage and operating current. So we have to keep this mind very carefully. So today our discussion will be on directional arc fault and sensitive arc fault. So in our case, the zero sequence voltage and zero sequence current will be considered as polarizing voltage and operating current. Now, how to define the forward and reverse operation zone? Once we have the polarizing voltage from the system, the operating current AOP will come. So the operating current will be at AOP angle with respect to the polarizing voltage. So these three parameters so far we have got, that's coming from the system. We don't have to do anything with it. So the first setting parameter that comes into scenario now, that's the torque angle. So the torque angle we can set in our protection scheme. So that depends on the operator. And once we set the torque angle, then the maximum torque line will be at maximum torque angle with respect to the polarizing voltage. And once we have the maximum torque line, then the zero torque line will be at 90 degree with respect to the maximum torque line. Once we have the maximum torque line, then the half side on the maximum torque line will be considered as the forward operation zone. That means the forward operational elements will work in this zone, and the rest of the part will be considered as reverse operation zone. Okay, so that's the basic things of directional protection I have explained so far. Now, under this project, the requirement was we cannot stay with a fixed forward and reverse operation zone. Rather, the requirement was there should be provision of shortening or lengthening the forward and reverse operation zone, and there should be a provision of setting no operation zone. So in our old firmware, you can see it's the snapshot view of our old firmware, which we used to use in our relay. There you can see there is a provision to set the torque angle. Okay, so torque angle is there. Torque angle is there. Apart from that, you cannot set anything. But in our new modified firmware, we have inserted a provision to control the maximum forward line, minimum forward line, max and mean reverse line. So we have basically inserted the provision of maximum, minimum, forward and reverse angle so that we can control the zone of forward and reverse operational zone. So now I'm explaining with a simple example what we have done. So we have inserted the provision of controlling the maximum and minimum, forward and reverse operation zone. And we have inserted a note for the customer that how to basically set the forward and reverse operation zone. The provision is maximum forward and reverse angle we have to consider counterclockwise from the maximum torque line, and minimum forward and reverse angle we have to consider clockwise from the maximum torque line. So in this example, we have been given an operational angle of 270 degree, and we are setting a torque angle of 270 degree.
and we are setting maximum forward angle 60 degree, minimum forward angle 30 degree, maximum reverse angle 45 degree, and minimum reverse angle 80 degree. Now, what will be the scenario when we are implementing it? So I said you before that the starting point or the reference point of our calculation is the polarization voltage. That means U pole. So we have the polarization voltage marked with red color. We have operational angle of 270 degree. So at 270 degree with respect to the polarizing voltage, we have the operational current. We have set it. The next thing is to consider the maximum torque line. Okay, maximum torque line will be at torque angle with respect to the polarizing voltage. So our polarizing voltage is given 270 degree. So the maximum torque line will again be at 270 degree with respect to the polarizing. So once we have the maximum torque line, then we have to go back to the node again. So the maximum forward line counterclockwise from the maximum torque line. So maximum forward angle is given 60 degree, counterclockwise 60 degree from the maximum torque line. What we have got is maximum forward angle. What's the next thing? Minimum forward angle. That's 30 degree. How to calculate that? It's given minimum forward angle clockwise from the maximum torque line. So 30 degree from the maximum torque line, we have got minimum forward angle. So once we have the maximum and minimum forward angle, the area between these two lines will be considered as the forward operation zone. In the similar way, we have to calculate, so we have to basically set the reverse operation zone. So the maximum reverse angle is given 45 degree. So counterclockwise from the maximum torque line, we have got the maximum reverse angle. Minimum reverse angle clockwise from the maximum torque line, that's given 80 degree. So 80 degree from the maximum torque line, we have got minimum reverse angle, and the area between the maximum and minimum reverse line will be considered as the reverse operational zone. So once we have got the forward and reverse operational zone, the rest of the places in this quadrant will be considered as no operation zone. So now you can see what's the difference we have created in our protection algorithm. So previously, there was only two provisions. Half of the quadrant will be forward operation zone, and rest of the quadrant will be reverse operation zone. But now we have inserted a provision to control the area of forward and reverse operation zone. So we have, in this scenario, we have set our forward and reverse operation zone, and rest of the zone is considered as no operation zone. There is always a minimum requirement or the minimum magnitude of polarizing voltage and operating current required to operate any switch gear. So anything below that threshold will not activate the switch gear. So below this minimum operating voltage and polarizing voltage and operating current, that will be again considered as no operation zone. Okay, so that's one simple example of isolated neutral system. As I mentioned before, that in isolated neutral system, the fault current will be at 90 degree with respect to the polarizing voltage.
Next, another example with compensated neutral system. As I mentioned before in the basic diagrams, that in compensated neutral system, we have a Peterson coil, which is nothing but just a bank of inductors, and that basically compensates the line capacitance and brings the fault current in phase with the system voltage. So you can see the reflection here in the second example of compensated neutral system. Our operating angle is given 0 degree. Maximum, minimum forward angle, maximum, minimum reverse angle is given. So again, just following the previous example, once we have the polarizing voltage to us available, we will first see angle, and that's 0 degree for the compensated neutral system here. So the operating current I will be in phase with the polarizing voltage. Next, the torque angle. The torque angle in this example, we have set 0 degree. Sorry. I will come back to the question later. Yes, so once we have set the 0 degree torque angle, then the maximum torque angle, torque line here. Yes, the maximum torque line will be in phase with the polarizing voltage as well as operating current. Of course, at 90 degree, with respect to the maximum torque line, there will be the 0 torque line. Now we have to see the maximum forward angle and minimum forward angle. So maximum forward angle given 65 degree, and again the provision given here, maximum forward angle counterclockwise from the maximum torque line. So counterclockwise 65 degree from the maximum torque line, we have got the maximum forward line. In the similar way, 30 degree minimum forward angle. So 30 degree from the maximum torque line clockwise, we have got the minimum forward angle. And the area between max and mean forward line, we have got the forward operation zone. Similar way, maximum reverse line, reverse angle 40 degree. So 40 degree from the maximum torque line counterclockwise, and 50 degree minimum reverse angle clockwise. So we have got maximum and minimum reverse lines. So the area in between them will be the reverse operation zone. So for a compensated neutral system, we have got a forward and reverse operation zone. So obviously the rest of the part of the quadrant will be considered as no operation zone. Again, minimum requirement of forward and operating voltage and operating current and polarizing voltage. So that part will also be considered as operation zone. So that was basically the highlight of my presentation today, the directional protection. You can see how we have inserted the provision of setting the forward and reverse angles. So far, we were working only with the neutral current as the polarizing factor or the polarization factor. But as an extension of this feature, we have also included the provision of using the cos theta part of neutral current and sin theta part of neutral current. And I am quickly running through the slides. If once you got the cos theta and sin theta part of this neutral current, then simple example, same things happening, but it's a bit more simple. The conditions are pretty straightforward. Maximum and minimum forward angle doesn't work. So forward and reverse operation zone is very straightforward defined.
If the torque angle is between 90 degree to 270 degree, then the forward operation zone will be 90 degree to 270 degree, and the reverse operation zone will be rest of the part, just like this. And when you will work with the sin theta part, sorry, when you will use the sin theta part of neutral current, then the forward operation zone will be 0 degree to 180 degree. Reverse operation zone will be 180 degree to 360 degree. So that's basically the end of my presentation today. So I actually thought that the total duration of the program will be 2 hours, as it's mentioned in the program description. So I included measurement uncertainty also in the presentation topic. So if you're interested, then give me an hour, yeah, and I can go through the measurement uncertainty part. The slides are prepared and ready. But if you have any time constraint, I think 40 minutes I have taken so far in my presentation. So the directional protection part is done. So if you have any question, you can ask me now. Assalamu alaikum. Thank you for your wonderful speech. I'm Fahmida Haq Midula, Public Relation Coordinator, IEEE AUST Student Branch, and Vice Chairperson of Women in Engineering Affinity Group, IEEE AUST Student Branch. Now, I would like to conduct the question answer session. So if anyone have any question, you can unmute your mic or drop it in inbox. I think there are some questions already. Yes, the first question I can see. What are the advantages of mass related engineering? So it's you can find that answer in Power System Protection book. Why isolated neutral system is used and why compensated neutral system is used. Both of them have their own advantages as well as disadvantages. But simply I can tell you that if you have noticed the power transmission lines, which is basically used by power grid in Bangladesh, basically used by Power Grid Company Bangladesh, PGCB. The high voltage lines, that means 132 kV, 230 kV, 400 kV, they are all free wire system. That means there is no neutral wires available there. But if you see the distribution system, then you will find the Y system, and the neutral line is available there, if I'm not wrong. Yes. Yep. And the second question, what are the criteria used in selecting the rating of system going forward? Rating. Sorry. Can I talk with Ryder for a better explanation of this question? Hello. Is Miss Ryder available there? Sir, I think she's having some technical issue or. Okay. No worries. We can come back to this question later. Most probably রাইদা যেটা জানতে চাচ্ছে এইচবি ল্যাবরেটরিজ এর যেই ইস্যুগুলো ডিসকাশনের কথা ছিল, অ্যাকচুয়ালি ওটা তো ওভাবে ডিসকাশন আজকে করা হয়নি। ওটা ছিল মেজারমেন্ট আনসার্টেনিটি ভাইয়া। এক্স্যাক্টলি, হ্যাঁ। তো ওই পার্টটা নিয়ে মনে হচ্ছে কিছু কোশ্চেন, মানে জেনারেলি যে what are the criteria used in selecting the rating of testing equipment for HV laboratories? HV laboratories এর যেই টেস্টিং ইকুইপমেন্ট গুলো থাকে, আমি যেটা
বুঝতে মানে আমি যেটা বুঝে নিচ্ছি রাইদার প্রশ্ন থেকে সেটা হচ্ছে যে what are the criteria used in selecting the rating of testing equipment? টেস্টিং ইকুইপমেন্টের মানে ক্রাইটেরিয়া গুলো কি হয় অ্যাকচুয়ালি এইচভি ল্যাবরেটরিজ এর? কারণ আমরা আসলে ল্যাবে যেগুলো দেখি সেগুলো তো আসলে ওই ধরনের টেস্টিং ইকুইপমেন্ট না। হ্যাঁ সো বেসিক্যালি এইচভি ল্যাবরেটরিজ এর যে টেস্টিং ইকুইপমেন্ট গুলো থাকে সেগুলোর স্পেশালিটি কি বা স্পেশাল ফিচার কি, হয়তো বা সেটা আচ্ছা জানতে চাচ্ছে রাইদা, আচ্ছা ইফ আই এম আচ্ছা নট রং। হ্যাঁ এই কোয়েশ্চেনটা নিয়ে আমার আসলে কনফিউশন হয়েছিল। টেস্টিং ইকুইপমেন্ট বলতে কোয়েশ্চেনিয়ার কি বোঝাতে চাচ্ছেন সেটা নিয়ে। টেস্টিং ইকুইপমেন্ট বলতে উনি কি আসলে সেই ইকুইপমেন্টটা বোঝাতে চাচ্ছেন যেটা টেস্ট করা হচ্ছে, দ্যাট মিনস টেস্ট অবজেক্ট, নাকি টেস্ট অবজেক্টটাকে টেস্ট করার জন্য যে টেস্ট ইকুইপমেন্ট গুলো ইউজ করা হচ্ছে সেটা? তো মূল কথা হচ্ছে একটা ইকুইপমেন্ট, আমার মনে একটা হয় সেকেন্ড ওয়ান। সেকেন্ড ওয়ান, দ্যাট মিনস জি টেস্ট স্যার, সেকেন্ড ইকুইপমেন্ট ওয়ান। গুলো। হ্যাঁ টেস্ট ইকুইপমেন্ট গুলো। তো রাইট একটা টেস্ট ল্যাবরেটরি যখন সেট আপ করা হয় তখন এটা ডিপেন্ড করে হচ্ছে সেট আপ করার বাজেটের উপরে, এবং বাজেটের উপর ডিপেন্ড করে আসলে টেস্ট ইকুইপমেন্ট কেনা হয়, এবং তাদের একটা রেটিং থাকে যে এই ইকুইপমেন্টটা আপ টু দিস লেভেল টেস্ট করতে পারবে। তো ওয়ান্স ওই বাজেটটা ইউজ করে ওই টেস্ট ইকুইপমেন্টটা কেনা হয় এবং ওই টেস্ট ফ্যাসিলিটিটা সেট আপ করা হয়, তখন ওই ল্যাবরেটরি থেকে ডিক্লেয়ার দেওয়া হয় যে এই ল্যাবরেটরিটা আসলে আপ টু দিস লেভেল টেস্ট করতে পারবে। তার উপর ভিত্তি করে একজন ক্লায়েন্ট তার টেস্ট ইকুইপমেন্ট টেস্ট অবজেক্টটা নিয়ে আসে। ফর এক্সাম্পল আমি যেটা বলতে পারি যে একটা ট্রান্সফর্মার টেস্ট করা হবে এবং টেস্টটা করা হবে ধরা যাক বুয়েটের টেস্ট ল্যাবরেটরিতে। বুয়েটের টেস্ট ল্যাবরেটরি কখনোই প্রথমে জানবে না যে তার কাস্টমারের টেস্ট মানে ট্রান্সফর্মারের রেটিং কত হবে। তো বুয়েট তাদের বাজেট হিসাবে একটা ল্যাবরেটরি সেট আপ করবে যেখানে হয়তো 600 কেভি বা 700 কেভি বা 800 কেভি পর্যন্ত টেস্ট করা যাবে। যখন ল্যাবরেটরিটা সেট আপ হয়ে যাবে তখন বুয়েট ডিক্লেয়ার দেবে যে আমরা একটা টেস্ট ল্যাবরেটরি সেট করেছি এবং এখানে টেস্টিং ফ্যাসিলিটি সে আপ টু 800 কেভি। তখন একজন ক্লায়েন্ট তার ট্রান্সফর্মার নিয়ে ডিসাইড করবে যে আমি বুয়েট ল্যাবরেটরি টেস্ট করতে যাব কি যাব না। ওকে, যদি মানে এটাই আনসার হয়। হ্যাঁ ওকে আমার মনে হয় এটাই যে বেসিক্যালি ওই যে ল্যাবরেটরি যেগুলো থাকে যেখানে টেস্টিং করা হয় সেগুলো আসলে ডিফারেন্ট স্কেলে তারা টেস্টিং করে। একটা ল্যাবরেটরি যে সব স্কেলে টেস্টিং করে ব্যাপারটা তা না। হ্যাঁ ডিফারেন্ট ল্যাবরেটরি তাদের ডিফারেন্ট এক্সপার্টিস থাকে ডিফারেন্ট লেভেলে টেস্ট করার। ইকুইপমেন্ট গুলো যেহেতু অনেক বেশি এক্সপেন্সিভ, এই কারণে আসলে একজন মানে একজন ম্যানুফ্যাকচারার তার সব প্রোডাক্ট কখনোই একটা নির্দিষ্ট ল্যাবরেটরিতে টেস্ট একটা ল্যাবে টেস্ট করাতে পারে না। রাইট, একটা ল্যাবে টেস্ট করাতে পারে না, তাকে বিভিন্ন ল্যাবে যেতে হয়। হ্যাঁ আমরা যখন এনার্জি প্যাকে ছিলাম তখন আমাদের অয়েল টেস্টের জন্য আমরা অনেক সময় বুয়েটের কাছে যেতাম। লো ভোল্টেজ এবং অয়েল টেস্টিং ফ্যাসিলিটি গুলো ওখানে ভালো আছে। এরপরে আমাদের একটা নিজস্ব ল্যাবরেটরি আছে এখানে এনার্জি প্যাকে ছিল। এনার্জি প্যাক এখন নিজেই ফ্যাসিলিটি গুলো ডেভেলপ করে নিচ্ছে রিসেন্টলি। হ্যাঁ এনার্জি প্যাক তারপর রিভারি এরা আসলে নিজেই টেস্টিং ফ্যাসিলিটি গুলো ডেভেলপ করে নিচ্ছে এবং এখন ছোটখাটো কোম্পানি গুলো আসলে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় তাদের টেস্ট ফ্যাসিলিটি আবার কখনো মানে আরো বড় স্কেলে টাইপ টেস্ট করার জন্য এনার্জি প্যাক থেকে বেসিক্যালি আমরা ইন্ডিয়ার সিপিআরআই যেতাম, সেন্ট্রাল পাওয়ার রিসার্চ ইনস্টিটিউট, যেটা ইন্ডিয়াতে। আর এর চেয়েও উপরে অলমোস্ট ওয়ার্ল্ডের সবচেয়ে হাই লেভেল টেস্ট গুলো করতে গেলে সেক্ষেত্রে কিমা নেদারল্যান্ডসে যেতে হতো, এবং পুরো ওয়ার্ল্ড থেকেই বেসিক্যালি কিমা ল্যাবরেটরি একটা খুব সুনাম আছে। এবং পৃথিবীর বিভিন্ন কর্নার থেকেই মানুষজন তাদের ইলেকট্রিক্যাল ইকুইপমেন্ট নিয়ে কিমা ল্যাবরেটরিতে টেস্ট করা যায়, কারণ ম্যাক্সিমাম ক্যাপাসিটির টেস্ট ফ্যাসিলিটি গুলো ওখানেই অ্যাভেলেবল আসলে। আচ্ছা মানে এটা কি কমিশনিং এর আগে কি অ্যাকচুয়ালি এটা করে কিনা? ভাই এটা আসলে ডিপেন্ড করে হচ্ছে টেন্ডারের কোন একটা সময় পার্ট করা হিসাবে। আচ্ট একটা প্রোডাক্টকে প্রোডাক্টকে মার্কেটে ছাড়ার আগে হ্যাঁ ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম যে একটা ইলেকট্রিক্যাল ইকুইপমেন্টের 3 টাইপের টেস্ট থাকে। একটা টাইপের টেস্ট এটাকে বলা হয় ইন প্রসেস টেস্ট। তো ম্যানুফ্যাকচারিং এর স্টেপেই ওই টেস্ট গুলো করা হয়। তো এটা সব প্রোডাক্ট থেকেই করতে হবে। এরপরে অ্যাকসেপ্ট টেস্ট থাকে, এগুলোকে বলা হয় রুটিন টেস্ট। এগুলা ইকুইপমেন্টটা যখন ম্যানুফ্যাকচার কমপ্লিট হয়ে যাবে তারপরে এই টেস্ট গুলা করতে হয়, এবং এটাও প্রত্যেকটা ইকুইপমেন্টের উপরেই করতে হবে। এই ফ্যাসিলিটি গুলা সাধারণত ম্যানুফ্যাকচারাররা নিজেরাই সেট আপ করে নেয়, কারণ যেহেতু তাদেরকে এই টেস্ট গুলা প্রতিটা প্রোডাক্টকেই করতে হচ্ছে, এবং এগুলো নর্মালি যে ক্লায়েন্ট হোক সে সরকারি হোক সে বেসরকারি, সে কিন্তু এসে তাদের প্রেজেন্সে এই টেস্ট গুলা দেখে নেয়। অতএব এই ফ্যাসিলিটি তারা নিজেরা গ্রো করে। আর
ফাইনাল মানে স্পেশাল টেস্ট যেগুলো, সেগুলো বলা হয় যে টাইপ টেস্ট। এই টেস্টগুলো কিন্তু একটা প্রোডাক্টের লাইফ টাইমের জন্য ক্ষতিকর। এগুলো হচ্ছে এক্সট্রিম কেস টেস্ট। এ কারণে ক্লায়েন্টের থেকে রিকোয়ার্ড থাকে যে আমি যদি 100টা ট্রান্সফরমার নেই, তাহলে দৈব চয়ন পদ্ধতিতে একটা বা দুটো ট্রান্সফরমারের উপরে এই টেস্টটা করে নিতে হবে। ওকে। হ্যাঁ, এখন এই মানে যখন এই ভেরি হাই লেভেল টেস্ট গুলো করা হয়, সেজন্য তখন যেতে হয় হচ্ছে অন এভারেজ বাইরে। এনার্জি প্যাকের মতো বড় কোম্পানি নিজেরা তাদের সেটা করে নিচ্ছে, সো এনার্জি প্যাক কমপ্লিট টাইপ টেস্টও তাদের ফ্যাসিলিটিতে করে দেখাতে পারে। কিন্তু একসময় হয়তো ইন্ডিয়াতে যেতে হতো এই টেস্ট গুলো করার জন্য। আমাদের এটা এটা কি মানে তোমার জানা আছে কিনা যে আমাদের গভর্নমেন্ট লেভেলে যেমন পিজিসিবি বা পিডিবি বা আরো যেসব বডি যেগুলো এক্সিস্ট করে, তাদের কোনো এই ধরনের কোনো ফ্যাসিলিটি গ্রো করছে কিনা ওভার দ্য ইয়ার্স, তাদের নিজস্ব টেস্টিং ল্যাব বা কিছু? আসলে সম্ভবত না, রাইট? এটা থাকা উচিত ছিল, এবং আমি জানি এটার জন্য প্রজেক্টও নেওয়া হয়েছিল, জমি অ্যাকোয়ার করা হয়েছিল কিনা সেটা আমার ঠিক খেয়াল নাই। তবে এটার জন্য যে বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছিল এবং এটা নিয়ে যে মুভমেন্ট শুরু হয়েছিল সেটা আমি জানি। কিন্তু তারপরে আমার জানার মধ্যে এখন পর্যন্ত এমন কোনো ল্যাবরেটরি এখানে সেট আপ হয়নি। ডক্টর তারেক স্যার, আসসালামু আলাইকুম স্যার। আসসালামু আলাইকুম। আমি সরি দেরি করে জয়েন করলাম স্যার। স্যার থ্যাংক ইউ স্যার, জয়েন করছেন। আমি ডক্টর স্যার ওই যে ডক্টর আসিফের সঙ্গে স্যার, তো ওই যে আপনি স্যার দেখছেন। হ্যাঁ, আমি বলছি আমি ডক্টর এহতেসানুল। তো নাইস টু মিট ডক্টর আসিফ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। তুমি ইটস মাই প্লেজার। ইয়াং বয়সে প্রচুর কাজ করতেছো, এটা আমাদের ইয়াং জেনারেশনের জন্য খুব মোটিভেটিং। তো আজকে আমি তো পরে জয়েন করছি, ঠিক সব ধরতে পারি নাই। তো হাই ভোল্টেজ বলতে এখানে মানে গ্লোবাল পার্সপেক্টিভে মানে কতদূর পর্যন্ত এখন ধরা হচ্ছে বা সামনে কত ধরা হবে, আর আজকে যে আলোচনাগুলো হলো সেখানে কোন রেঞ্জ নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম আর কি? এটা আসলে কান্ট্রি টু কান্ট্রি ভ্যারি করে। এটা আসলে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড কোনো ডেফিনেশন দেওয়া পসিবল না, কারণ এই আমাদের বাংলাদেশে এক সময় 11 কেবি থেকে হাই ভোল্টেজ মোটামুটি ধরা হতো যখন আমি এনার্জি প্যাকে কাজ করতাম তার আগে থেকে। বাট আমি যখন এনার্জি প্যাকে যাই তখন দেখি যে 33 কেবি থেকে হাই ভোল্টেজ ধরা হচ্ছে। এবং আমি যখন এনার্জি প্যাক থেকে পাওয়ার গ্রিডে যাই তখন যেটা দেখলাম যে বাংলাদেশের নর্ম অনুসারে পিজিসিবি কাজ করে হাই ভোল্টেজ নিয়ে, এবং ডিস্ট্রিবিউশন লেভেল নিয়ে কাজ করে হচ্ছে আরইবি, ডিপিটিসি ডেস্কো। তো 415 ভোল্ট থেকে শুরু করে 33 কেভি পর্যন্ত, 33 কেভি পর্যন্ত এটা হচ্ছে ডিস্ট্রিবিউশন লেভেলের ভোল্টেজ। এবং পিজিসিবির কাজ শুরু হয় 33 কেভি থেকে 132 230 কেভি হয়ে 400 কেভি পর্যন্ত। তো বাংলাদেশের রেসপেক্টে আপনি বলতে পারেন 33 কেভি হচ্ছে হাই ভোল্টেজ, যদিও 11 কেভিটা না, আমি গ্লোবাল পার্সপেক্টিভে জিজ্ঞেস করছিলাম আর কি, মানে তোমার যা নলেজ আছে সেটা। গ্লোবালি আসলে এটা বলা কঠিন। আমি প্রথমে বললাম যে এটা কান্ট্রি টু কান্ট্রি ভ্যারি করে। আবার আমি অস্ট্রেলিয়াতে যেটা দেখেছি যে 11 কেভি এন্ড অ্যাবাভ তারা হাই ভোল্টেজ ধরে সবসময়। আচ্ছা, আমি কিছুদিন আগে জানতে পারছিলাম যে বিআরবি কেবল আছে বাংলাদেশে, ওরা অনেক হাই ভোল্টেজ কেবল আনতেছে বা চুরি করছে, সেখানে কিন্তু আরো হাই রেঞ্জ কথা বলছিল। হ্যাঁ হ্যাঁ, অবশ্যই। মানে বাংলাদেশে এই মুহূর্তে তো 400 কেভি লাইনই আছে। আমি জানি যে বাংলাদেশ ইন্ডিয়া যে ইন্টারকানেকশনটা, এই প্রজেক্টটাতে আমি কাজ করতাম পিজিসিবি তে থাকা অবস্থায়। সরি, এটা না, আমি কাজ করতাম বিবিআনা কালিয়াকৈর কানেক্টিং প্রজেক্ট, দ্যাট ওয়াজ আ 400 কেভি প্রজেক্ট। এট দ্য সেম টাইম পিজিসিবি তে আরেকটা 400 কেভি প্রজেক্ট রানিং ছিল, সিমেন্স চালাচ্ছিল ওটা। সেটা হচ্ছে বাংলাদেশ ইন্ডিয়া ইন্টারকানেক্টিং প্রজেক্ট। তো ইন দ্য ইয়ার 2013 দুটো 400 কেভি প্রজেক্ট রানিং ছিল বাংলাদেশে। আমি এখনকার আপডেটটা জানি না আর কি। তো বিআরবি কেবল যদি মানে আমি জানি না বিআরবি কেবল কোন লাইনে কাজ করে, মানে কত লেভেলে কাজ করছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, রাইট। আমার কাছে মনে হচ্ছে তুমি যেগুলো বলছো এরকম বা তার উপরেও হতে পারে। হ্যাঁ হ্যাঁ, 600 মনে হচ্ছে আমার কাছে, একটু কিছু একটু শুনছিলাম মনে হচ্ছে। আচ্ছা আচ্ছা, তো ঠিক আছে। তো তো এখানে আজকে তুমি কি মানে মেইনলি সেফটি ইনস্ট্রুমেন্ট গুলো নিয়ে বললা নাকি না পুরোপুরি অন্যান্য? আমি আজকে বা তোমার আরেকটা তুমি যেখানে চাকরি করছো বোয়িং, ওটা রিলেটেড কিছু কি বলেছো? না, বোয়িং রিলেটেড কোনো কিছু বলতে আসলে আমি পারমিটেড না। ইটস ডিফেন্স ইন্ডাস্ট্রি, সো ইটস ভেরি কনফিডেন্সিয়াল। আচ্ছা, বোয়িং না হোক, মানে অ্যারোনটিক্যাল হিসাবে সেখানে হাই ভোল্টেজ কিরকম ইউজ হয়, কোন রেঞ্জের ইউজ হয়, এবং কি কি ইকুইপমেন্ট কি কি ধরনের থাকতে পারে, জেনারেলাইজ বলো আর কি। হ্যাঁ,
বোয়িং বলার দরকার নেই। বোয়িং এ বেসিক্যালি হাই ভোল্টেজ নিয়ে কাজ হয় না। বোয়িং এর কাজ হচ্ছে, বোয়িং এ আমাদের কাজগুলো ফোকাস হচ্ছে মেইনলি ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইন্টারফারেন্স। তো আমি বেসিক্যালি কাজ করি হচ্ছে ব্যাটল কমিউনিকেশন সিস্টেম, গাইডেড মিসাইল সিস্টেম, এইসব আচ্ছা টাইপে। তো আচ্ছা সেক্ষেত্রে মানে আমি আমি যে ল্যাবরেটরিটায় কাজ করি ওখানে আমার কাজ বেসিক্যালি রিলেটেড টু মেকানিক্যাল, environmental and different type of electromagnetic interferences. It's nothing related to high voltage. আচ্ছা আচ্ছা, তার মানে হ্যাঁ তোমার পাস্ট এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে মোটামুটি যে নলেজটা গ্যাদার করছো ওটাই আমাদের সাথে শেয়ার হ্যাঁ করবো আজকে। হ্যাঁ, আমি এখানে বেসিক্যালি শেয়ার করলাম আমার নোজা পাওয়ার, পাওয়ার গ্রিড এবং এনার্জি প্যাক, এই তিনটা এক্সপিরিয়েন্স। না, থ্যাংক ইউ, উই আর ভেরি প্রাউড অফ ইউ। এই তিনটা জায়গাতে আমি হাই ভোল্টেজ নিয়ে কাজ করি। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। তারেক বলো। থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার জি, হ্যাঁ তোমরা কন্টিনিউ করো, আমি আহ, আছি শুনতেছি। Sir, I think we have 2 questions more. we have two more questions. Okay. ওকে, রাইদার প্রশ্নের পরে একটা প্রশ্ন ছিল, আই থিংক। হ্যাঁ আমি আসলে কোশ্চেনগুলো হ্যাঁ আমি read out করি। I think I think block ground fault from the system as neutral is not connected with ground, so there is no path. Oh, it blocks ground fault. ও এটা ইফতেখারের মোস্ট প্রবাবলি এটা একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং, এটা কোনো প্রশ্ন না। আচ্ছা, লাস্ট কোশ্চেনটাতে আমি যাই আমার মনে হয়। আসিফ, তুই লাস্ট কোশ্চেনটা দেখতে পাচ্ছ? Sir, ভাই আমি আসলে কোশ্চেনটা খুঁজছি যে কিভাবে Sir, পাওয়া আচ্ছা, মৃদুলা একটু তাহলে রিড আউট করো। yes, sir. Is directional protection are the advanced form of overcurrent protection or overload protection? পার্শিয়ালি শোনা যাচ্ছে। আসিফ, নেট কি ডিস্টার্ব করতেছে তোমার এন্ডে? নট শিওর। I'm not Am I sure audible? actually. আচ্ছা, আমি কি চ্যাট এখন বক্সে? মনে হয় শোনা যাচ্ছে। Okay. So question is directional protection are the advanced form of overcurrent protection or overload protection? That was the question. একটা কোয়েশ্চেন সম্ভবত আমি দেখছিলাম যে ডিরেকশনাল ওভারকারেন্ট প্রোটেকশন কি ওভারকারেন্ট প্রোটেকশনের অ্যাডভান্স ভার্সন কিনা। Exactly, that was the question. এরকম সম্ভবত একটা কিছু কোয়েশ্চেন আমি দেখেছিলাম। Right. Yes. There it is. হ্যাঁ, ডিরেকশনাল প্রোটেকশন এটার সাথে অ্যাকচুয়ালি ওভারকারেন্ট প্রোটেকশনের কোনো রিলেশন নাই। ডিরেকশনাল প্রোটেকশন সিমেট্রিক্যাল কম্পোনেন্টকে অপারেটিং প্যারামিটার হিসেবে ইউজ করে। এখন যদি এটা কারেন্টের ম্যাগনিটিউডকে অপারেটিং প্যারামিটার হিসেবে ইউজ করে, ইন দ্যাট কেস এটাকে ডিরেকশনাল, তখন ডিরেকশনাল প্রোটেকশন ওভার কারেন্টের আপগ্রেডেড ভার্সন হিসেবে হবে। যদি এটা আর্থ ফল্ট কারেন্টকে অপারেটিং প্যারামিটার হিসেবে কনসিডার করে, ইন দ্যাট কেস এটা আর্থ ফল্ট কারেন্টের অ্যাডভান্স ভার্সন হিসেবে কনসিডার হবে। at the same in the similar way যদি এটা নেগেটিভ ফেজ সিকোয়েন্স কারেন্টকে অপারেটিং প্যারামিটার হিসেবে কনসিডার করে, তাহলে এটাকে নেগেটিভ ফেজ সিকোয়েন্স প্রোটেকশনের একটা অ্যাডভান্স ভার্সন হিসেবে চিন্তা করা যায়। Thank you, sir, for your question answer session. Now I would like to hand over the floor to Majida Jafar. আরেকটা কোয়েশ্চেন ছিল, I think the block ground fault from the system, তো এই প্রশ্নটার আমি একটু উত্তর দিয়ে দিই। ইট ইজ নট কানেক্টেড টু দ্য, হ্যাঁ আমার মনে হয় কোয়েশ্চেনটায় বলা হচ্ছে যে যেহেতু নিউট্রালটা গ্রাউন্ডের কারেন্ট টু ফ্লো, ব্যাপারটা আসলে এরকম না। ব্যাপারটা আমি ডায়াগ্রামটা আরেকবার দেখাই তাহলে ব্যাপারটা বোঝা যাবে। ফল্ট কারেন্ট ফ্লো করার জন্য এটা আসলে নিউট্রাল কানেকশনের জন্য অপেক্ষা করে না।
ফল্ট যখন হবে এটা তার পথ নিজেই তৈরি করে নিবে। এই ডায়াগ্রামটায় দেখা যাচ্ছে যে যেই বাম দিকের সাইডে যেখানে নিউট্রাল গ্রাউন্ডের সাথে কানেক্টেড না, সেখানে যখন ফল্ট হবে, যেখানে একটা দেখা যাচ্ছে গ্রাউন্ড লাইনটা ডাইরেক্ট টোটাল এয়ারকে আয়োনাইজ করে গ্রাউন্ডের সাথে কানেক্ট হয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে? সো দিস ইজ দ্য ওয়ে টু গ্রাউন্ড ফ্রম ফেজ এ, ইটস নট ওয়েটিং ফর আ নিউট্রাল কানেকশন। ওকে, Thank you, sir. জি। Majida Jakur Mim Apu, I want to hand over the floor. Thank you so much, Mridula. Thank you, Dr. Asif Islam sir, for the question answer session and also for the wonderful presentation. I would also like to thank our honorable counselor, Professor Dr. A.K. Metashanul Islam sir, for joining with us. I know that he was a little busy, but afterwards he has joined with us and also asked some questions which were really interactive. And I can also see that our advisor of IEEE AUST Student Branch WIE Affinity Group, Ms. Shaila Arif ma'am, has also joined. Ma'am, I would like to, we would like to hear something from you, ma'am, if it's possible for you to unmute and share your experience, ma'am. We'd like to hear something from you also, ma'am. Okay, thank you, Majida. Assalamu alaikum, sir. ওয়ালাইকুম আসসালাম। স্যার, থ্যাংক ইউ। আপনার প্রেজেন্টেশনটা আসলে অনেক মানে বেশি রিচ ছিল এবং আমাদের আসলে স্টুডেন্টরা যে প্রোটেকশন নিয়ে পড়াশোনা করে এখন প্র্যাকটিক্যাল কাজগুলো ওরা আরো একটু দেখলে এনকারেজ হবে আশা করি, এবং আমরাও শিখলাম। স্যার, থ্যাংক ইউ আপনার কন্ট্রিবিউশনের জন্য। তো স্যার, আমার এখানে একটা ছোট প্রশ্ন ছিল আসলে, আমাদের যে স্যার এই যে ডিরেকশনাল রিলে, তো এইটা আমরা আসলে মানে এই ইকুইপমেন্ট গুলোর কি কোনো স্পেসিফিক স্যার নাম আছে, যেটা অ্যাকচুয়ালি আমরা যেমন নরমালি ডিরেকশনাল রিলে হিসেবেই দেখি, মানে আমাদের ল্যাবেও যে আছে স্যার, কিন্তু খুব ছোট পরিসরে দেখি স্যার আমরা। তো আপনাদের মানে নরমালি ডিরেকশনাল রিলে হিসেবে বাইরের দেশে কোন টাইপের রিলে ইউজ করা হচ্ছে বা কি প্যারামিটার আমরা আরেকটু অ্যাড করতে পারি এখানে স্যার? মানে ডিরেকশনাল রিলে হিসেবে তো স্যার মানে ও আমাদের মানে আন্ডারগ্রেডে ওরা অ্যাকচুয়ালি আর কি টাইপের জিনিস পড়লে ওদের অ্যাকচুয়ালি এখন মানে আপডেটেড থাকতে পারবে সফটওয়্যার রিলেটেড, বা মানে এখন স্যার অনেক সফটওয়্যার ইউজ করা হয় না, মানে এটা কি জাস্ট মানে সফটওয়্যার কি ইউজ হয় স্যার এটার জন্য? আমি কি স্যার কোশ্চেনটা বুঝাতে পারলাম? আসিফ, মাইক্রোফোনটা অফ। আসিফ, মাইক্রোফোনটা অফ প্লিজ। সরি ভাই, আমার এখানে আমি জানি না কোন একটা ইন্টারাপশনের কারণে হয়তো আমি টোটাল কোশ্চেনটা মিস করে গেছি, যদি কাইন্ডলি আরেকবার একটু রিপিট করেন। আমি বলতে চাইলাম যে স্যার এই যে রিলে গুলো যে আমরা ইউজ করছি অ্যাকচুয়ালি সফটওয়্যার, কোন সফটওয়্যার বেসড এগুলো, মানে কোন সফটওয়্যার এই কাজগুলো স্যার করা হয় আসলে রিলে গুলোর জন্য? আমার মনে হচ্ছে ও আচ্ছা আচ্ছা, মানে কোনো কি স্যার স্পেসিফিক সফটওয়্যার তো ইউজ হয়, মানে এটা কি টাইপের সফটওয়্যারে আসলে কাজটা হচ্ছে রিলেগুলার? হ্যাঁ ম্যাডাম, সফটওয়্যার আর ফার্মওয়্যারের মধ্যে একটা বেসিক পার্থক্য আছে। সফটওয়্যার বেসিক্যালি ভিডিও ইন্টারফেসিং সিস্টেমও সম্ভবত এর মধ্যে ইনক্লুডেড। আই এম নট শিওর অ্যাবাউট দ্য কমপ্লিট ডিফারেন্স বিটুইন সফটওয়্যার এন্ড ফার্মওয়্যার, বাট বেসিক্যালি প্রোটেকশন রিলেতে যে অপারেটিং সিস্টেমটা ব্যবহার হয় এটাকে বলা হয় ফার্মওয়্যার। সো ফার্মওয়্যার হচ্ছে প্রত্যেকটা কোম্পানির ফার্মওয়্যার নিজস্ব, এবং প্রত্যেকে তার তার ফার্মওয়্যার একজন ওয়েব সফটওয়্যার ডেভেলপারকে দিয়ে ডেভেলপ করায়। তো প্ল্যাটফর্মটা এক হতে পারে কিন্তু প্রত্যেকটা কোম্পানির ফার্মওয়্যার ডিফারেন্ট। সিমেন্সের ফার্মওয়্যার সিমেন্সের, এবিবিটা এবিবির, একইভাবে নোজা পাওয়ারের ফার্মওয়্যার ডিফারেন্ট। সো ফার্মওয়্যার অ্যাকচুয়ালি ডিফারেন্ট, ইটস নট এ কমন প্ল্যাটফর্ম। থ্যাংক ইউ স্যার। তবে আইসি স্ট্যান্ডার্ডে ইন্টারফেসিং এর কিছু প্রভিশন ইনক্লুড করা আছে। দ্যাট মিনস মানে একটা কমন ব্যাপার চিন্তা করেন, আপনি একজন আপনি একটা গভর্নমেন্ট, ধরেন আপনি বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট বোর্ড, আপনি অবভিয়াসলি আপনি আপনার প্রতিটা প্রোডাক্ট
একই কোম্পানি থেকে কিনবেন না। আপনি এবছর টেন্ডার দিয়ে হয়তো এবিবি থেকে প্রোডাক্ট কিনলেন, পরের বছর টেন্ডারে সিমেন্স উইন করতে পারে, তারপরের প্রোগ্রামে অ্যারিভা উইন করতে পারে। তো এই একটা কমন কমিউনিকেশন প্ল্যাটফর্ম রাখা হয় অবশ্যই, যে আপনি যেন একটা দিয়ে অন্যটার সাথে বা অন্যটা দিয়ে অন্যটার সাথে কমিউনিকেট করতে পারেন। তো প্রত্যেকে কমিউনিকেশন প্রোটোকলের ক্ষেত্রে আইইসি স্ট্যান্ডার্ডের একটা মানে কিছু ধারা মেনটেন করতে হয়। তো একজন কাস্টমার যেন বিভিন্ন জিনিস মানে বিভিন্ন ম্যানুফ্যাকচারের থেকে বিভিন্ন প্রোডাক্ট কিনলেও ইনস্টলেশনের সময় তারা একটা কমন প্ল্যাটফর্মে ইনস্টল করতে পারে। জি স্যার, মানে স্যার এটা কি অ্যাকচুয়ালি মানে আমরা অনেক সময় হয় না যে একটা ইকুইপমেন্ট কিনছি, এখন সেটাকে একটা মানে টাইম পিরিয়ড দেওয়া থাকে যে হ্যাঁ এর মধ্যে এই কাজটা করবে, যেমন পরবর্তীতে যদি টেন্ডার আরেকজন পায় তখন তাহলে তারা কিভাবে ইনস্টল করবে, বা ওই ইনস্টলেশনটা কি তারাই মেনটেন করবে পরে থেকে যা ইনস্টল করলো? দেখেন, প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট একটা টাইম স্প্যান সাথে নিয়ে আসে। যেমন ধরুন সেটা হতে পারে 15 বছর, 20 বছর, এবং যে কাস্টমার সে কিন্তু প্রোডাক্ট গুলা সেই টাইম ফ্রেমটাকে হিসাবে নিয়েই সেই টেন্ডারটা ইভ্যালুয়েট করে। সো ধরেন ফর এক্সাম্পল আমি পাওয়ার গ্রিডে থাকতে বেশ কিছু টেন্ডার ইভ্যালুয়েট করি, এবং টেকনিক্যাল ইভ্যালুয়েশনে প্রথম কনসিডার করা হয় একটা প্রোডাক্ট কোথা থেকে টাইপ টেস্ট করা হয়, এবং তারপর এই প্রোডাক্টটার লাইফ টাইম কতদিন। তো আমি যদি কোনো প্রোডাক্ট পারচেজ করি তাহলে ওই প্রোডাক্টটা ইউজেজের জন্য আমার একটা স্পেসিফিক টাইম ফ্রেম ধরা থাকে। ধরেন আমি এনার্জি প্যাকে থেকে ট্রান্সফরমার কিনলাম এবং এনার্জি প্যাক বললো যে আমার এই ট্রান্সফরমারটা 20 বছর গ্যারান্টিড, তাহলে আমি কাস্টমার এন্ড থেকে আরো 5 বছর সেফ সাইডে রাখবো, আমি 15 বছর ধরে নিবো যে এই ট্রান্সফরমারটা চলবে, এবং এই ট্রান্সফরমারের অ্যাক্সেসরিজ আমি চেষ্টা করবো এনার্জি প্যাক থেকেই কেনার, যেন আমি তার মানে এই ট্রান্সফরমারের সাথে তার অ্যাক্সেসরিজ দিয়ে কমিউনিকেট করতে পারি। এখন এর মধ্যে যদি কোনো সমস্যা হয় সেক্ষেত্রে সেটা প্রোডাক্ট অ্যাসুরেন্স বা গ্যারান্টি যেটা বা ওয়ারেন্টি যেটা সেটা কভার করবে। আমি সরাসরি ম্যানুফ্যাকচারারকে বলতে পারি যে তোমার প্রোডাক্টের টাইম ফ্রেম ছিল 20 বছর, আমি সেই হিসাব করে অ্যাক্সেসরিজ এবং প্রোডাক্ট তোমার থেকে কিনলাম, এখন তোমার এই প্রোডাক্টটা মাঝখানে নষ্ট হয়ে গেল, আমি টোটাল অ্যাক্সেসরিজ নিয়ে কি করতে পারি। তখন তাদের রেসপন্সিবিলিটি হচ্ছে তাদের অ্যাসিওর যে টাইম ফ্রেম, এই টাইম ফ্রেমের মধ্যে সব ট্রাবল শুট করে দেওয়া। আর এই টাইম ফ্রেম পার হয়ে গেলে তো আপনি নতুন প্ল্যান করবেন, এবং তখন আপনি নতুন ম্যানুফ্যাকচারার থেকে অন্য ইকুইপমেন্ট কিনে ওটা রিপ্লেস করতে পারবেন। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ, অনেক ইনফরমেটিভ ছিল, থ্যাংক ইউ। আসসালামু আলাইকুম। Thank you so much, ma'am, for your question, and thank you, sir, for explaining it so good. And sir, we have prepared a small token of appreciation for you. So we wanted to hand over this to you directly, as it was as we have planned it before to be a seminar, but unfortunately today. Yes, it would have been a great experience if I could present in person. Unfortunately, I'm not physically very well. I didn't want to take the risk. So again, thanks from my side to organize this seminar in an online platform with a very short notice. So thank you, sir. We would also like to have you with us again, and also definitely in our Inshallah, seminar. in future. Yes. Inshallah, sir. Sir, we have prepared a small token of appreciation for you. I would like to share I would like to share my screen to show it to you. Hopefully, inshallah, inshallah, we will give you this in person, or we will try to send you this. And thank you, sir, for coming, sir. It's very nice looking. Thank you very much for preparing it. I'm honored and overwhelmed. Sir, now, Sir Tarakadis, sir, I would like to give the floor to you, sir, if you want have to say anything before we conclude the sessions. Thank you, Mim, and that was basically a wonderful session. Thank you, Asif, for being here. It will be really great to have you in person, in campus. So I hope we can meet someday, as long as you are in Bangladesh. Yes. And I'm looking forward to hand over that token of appreciation
to you in person, definitely. And thank you again. And I would like to thank IEEE AUST Student Branch and IEEE Student Branch chapter, PACE Student Branch chapter for arranging, all these things and make this event a success. So that was basically in a very short notice, we had to arrange things in online platform. So anyway, because of having it on online platform, I believe this was possible to, more students got opportunity to join the event, and we had some guests from outside as well. Asif, you might not have noticed, Shoidul Islam Khan sir actually joined. Oh, yes. So yes, he was here actually. I don't think he is at the moment. I think he has already left. So he was here for as the well. audience, I just would like to add Shoidul Islam Khan, sir of Buete. He was supervisor of mine as well as of Tariq Aziz Bhai also. So we both did our undergraduate thesis under Professor Khan. And our topic was actually renewables. So I actually worked on renewables. I actually tried to develop one wind map. So my topic was and transformer basically testing. that was actually the first wind map. Okay. That was okay. So you were, definitely all from power. So so that was actually a pleasant experience, and Yes. the one we actually cherish forever, right? So thank you, Asif. Thank you for being here, and thank you, team, for making this happen. So, Mim, can we conclude the event? Yes, session? sir. Yes, sir. With your permission, we can. Mim, can you hear me? Yes, sir. We can hear you, sir. Sir, with your permission, we can conclude the session here. Okay. Okay. Thank you so much to all our Thanks for your participants. time. Thank you very much. Assalamu alaikum. Yes. Okay. Walaikum salam. Thank you. Okay. Allah Hafiz. Assalamu alaikum. Allah Hafiz.